LIEU is one of the coastal provinces of the East Sea, lying in the southernmost area of Vietnam, next to Camao. LIEU is a young province, of which the area is established mainly by alluvial soil. With an area about 2,600 square kilometers and a 56-kilometer-long coast, LIEU has a unique mixed ecosystem of coastal mangrove forest and agriculture. In LIEU province, mangrove forests have a vital role as a protective barrier in coastal areas against erosion and strong wind. Mangrove forests also maintain a huge biodiversity, regulate local climatic zones, and support well aquaculture production. With the forest area slightly below 2% of the total provincial natural area, the protected forest area accounts for about 5,000 hectares. The mangrove forest ecosystem has maintained a rich biodiversity and has a critical importance for sustainably social and economic development of the coastal residents. Walking along the protective forests, mainly two key plant species can be spotted easily, Rhizophora and Avicennia species. But in reality, the coastal forest ecosystem consists of a much richer variety of plant species. According to the latest survey done by the GIZ LIEU project, the coastal forest ecosystem has 150 plant species, 41 bird species, 21 animal species, 64 shrimp and fish species. According to scientific reports, an intact and thick mangrove forest can significantly reduce sea waves and strong wind impacts. Thanks to the thick root systems in the soil, mangrove forests can slow down sea currents and become resilient to seawater rising. Therefore, coastal forests become a strong and natural barrier to protect the coast against erosion and seawater rising. In recent years, the area of LIEU coastal forests has been reduced significantly from 10,000 hectares in 1997 to 5,000 hectares to date. Deforestation leads to severe changes of the provincial environment and ecosystem. Many parts of coastal forests become bare land and are divided into small patches or replaced by shrimp farms. Soil is polluted and acidified in large scale. Deforestation increases water runoff by heavy rainfall. This leads to acidification at other areas and polluted groundwater. Deforestation also reduces the natural sedimentation of alluvial area, and thus biodiversity and wildlife has not enough space to live. Trên tuyến phòng hộ là có 440 hộ dân tự do, nó đã có từ lâu. Là hiện nay là những hộ này là những hộ nghèo, không có công ăn việc làm, sống nhờ vào vấn đề khai thác tự nhiên, chặt cây, chặt củi, rồi bắt cua, bắt ốc, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn. Một số nơi là các cấp chính quyền địa phương là cũng chưa thật sự là quan tâm trong công tác là quản lý rừng theo chính phủ đã quy định, mà coi công tác bảo vệ rừng, quản lý rừng là công tác của kiểm lâm. Do đó là sự phối kết hợp giữa kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng còn nhiều khó khăn. Về giải pháp thì chúng tôi tiếp tục là ngăn chặn các cái tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, mua bán trái phép đất rừng. Rồi thứ hai nữa là đề xuất với các cấp chính quyền địa phương và các ngành là thực hiện cái phương án di dời dân trong rừng phòng hộ ra khỏi rừng. Chúng tôi tiếp tục là
tuyên truyền và hướng dẫn dân cư là giao khoán đất rừng là thực hiện cái mô hình là lâm ngư kết hợp là sản xuất như thế nào để có hiệu quả đảm bảo cuộc sống của họ. Và đồng thời là tiếp tục là thực hiện cái mô hình đồng quản lý, tức là giao đất rừng cho cộng đồng dân cư quản lý, đó là cái vùng phòng hộ rất sung. Bạc Liêu, one of the coastal provinces in the Mekong Delta, will be affected seriously by climate change. Bạc Liêu coastal forests help to protect the Bạc Liêu coast against strong wind, seawater rising, and other climate change impacts. Realizing the important role of coastal forests, Bạc Liêu government has allocated its significant resources in coastal forest management and protection. Bạc Liêu government also makes use of external resources of international development agencies in promotion and education of local communities to protect coastal forests, particularly the Coastal Forests and Ecosystems Management Project, implemented from January 2009 to August 2011, and the Adaptation to Climate Change through the promotion of Biodiversity Project. Both are funded by the German government and managed by GIZ. To maintain the rich biodiversity of coastal forest ecosystem, to enhance forest management and land use capacity of local government and communities, particularly concerned local communities who live mainly on forest resources, are the key goals of the project. Chiến lược của dự án là chúng tôi sẽ đặt ra vấn đề là phát triển bền vững cái hệ sinh thái rừng ven biển của tỉnh Bạc Liêu. Chúng tôi cũng có kết hợp với các cái dự án khác của khu vực. Cái chiến lược thứ hai là vấn đề chúng ta phải tạo cái điều kiện để cải thiện cái cuộc sống của các hộ người dân ven biển. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ nâng cao cái nhận thức về cái môi trường đối với các em học sinh bằng cách là chúng tôi sẽ kết hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đưa cái chương trình giáo dục về môi trường, về đa dạng sinh học vào cái trường học thông qua các cái hoạt động tham quan, du lịch, thi vẽ tranh, thi viết, tìm hiểu về cái đa dạng sinh học cũng như thích ứng biến đổi khí hậu đối với các em học sinh. Cái hoạt động thứ tư, cái chiến lược thứ tư là chúng tôi sẽ thử nghiệm cái mô hình về cái cộng đồng quản lý cái khu vực rừng phòng hộ ven biển để làm thế nào chúng ta có cái quản lý tốt hơn rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu thông qua sự quản lý của cộng đồng. Cái chiến lược thứ 5 đó là chúng ta sẽ chia sẻ những cái kết quả làm được của dự án tỉnh Bạc Liêu với các cái dự án của tỉnh bạn như là dự án của Kiên Giang, của Sóc Trăng, của Trà Vinh và hướng tới đây là dự án của tỉnh Cà Mau. Since 2009, the Bạc Liêu GIZ project has implemented activities such as to survey the impact of sea tide, currents, and erosion status along the Bạc Liêu coast, to map and evaluate the existing status of coastal forests, and to identify good and suitable plant varieties for concerned areas. In addition, the project also implements and encourages reforestation and forest protection in cooperation with local governments and mass organizations. The Bạc Liêu GIZ project implemented 20 training courses for local communities in coastal areas. These training courses help local communities understand better the importance of coastal forests. Then, locals might pay more attention to better protection of coastal forests. Rừng phòng hộ nó có cái lợi ích là chắn sóng, gió, xói mòn và điều hòa khí hậu. Nếu rừng được tốt thì cái lợi ích của nó là giảm rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu. Rừng thì nó có mấy cái quan trọng
là để chấn sóng, lấn biển, rồi thêm cái là tạo cái mà cân bằng sinh thái của rừng đối với mà cuộc sống người dân ở đây. Đó. Rừng nó ngập mặn này nó cũng tạo cho cái những loài mà thủy sản là loại con giống đó là nó cư trú trong rừng. Theo quy định của Chi cục Kiểm lâm, mỗi hộ dân phải có trách nhiệm kiểm tra, quản lý để bảo vệ rừng, đừng để chặt phá, rồi đừng để người dân xâm phạm tới rừng. The environmental education component takes an important role with the education of students to understand better climate change impacts. Students might gain right ideas in daily life for clean, green, and beautiful schools and living environment. Từ những tiết học trong lớp và những tiết học ngoại khóa và tham gia trồng rừng ngập mặn thì em cảm thấy môi trường của chúng ta hiện nay có ô nhiễm môi trường là diễn ra trầm trọng. Qua đây thì em là một người học sinh thì em có cảm nhận của mình về môi trường. Chúng ta cần phải bảo vệ môi trường và vận động mọi người cùng bảo vệ môi trường, và bằng một cách thiết thực đó là phải xử lý rác một cách hợp lý, không xả ra ngoài cống hoặc là đổ những nơi không thích hợp, và trồng nhiều cây xanh. Vậy vì cây xanh là nó giúp điều hòa môi trường và nó cũng như là một lá phổi của con người, và vì thế chúng ta nên là bảo vệ môi trường như là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Hàng ngày thì con đến sớm đôn đốc các bạn quét sân, nhặt rác, tưới cây, và mỗi bạn thì cỡ khoảng xách 2-3 thùng nước để tưới cây, nhổ cỏ cho cây thêm xanh sạch đẹp. Con nghĩ lợi ích ở việc trồng cây là sẽ mang lại không khí trong xanh, tươi lành cho mọi người, không khí tốt đẹp cho sức khỏe mọi người, cho cảnh quan thiên nhiên thêm tươi đẹp hơn, và các bạn sẽ hiểu ra và sẽ biết yêu thiên nhiên xanh quanh mình hơn. The Department of Education and Training of Bạc Liêu Province is the component key partner. This component is implemented in around 90 secondary and high schools. It includes two main activities. The first one being extracurricular support such as nurseries and reforestation activity in coastal areas. Every year, the Bạc Liêu GIZ project, in cooperation with the Department of Education and Training, organizes drawing competition for students. For example, in 2009, the drawing competition with the theme Climate Change, in 2010, Biodiversity, and in 2011, Forest. In this year, the drawing competition attracted about 5,000 students in 109 schools of Bạc Liêu, Sóc Trăng, and Kiên Giang provinces. The Bạc Liêu GIZ project also cooperates with the Youth Union of Bạc Liêu Province to implement Green, Clean, Beautiful Day at Hồng Đan, Hòa Bình, and Vinh Loi districts. During these times, hundreds of union youths and local people get involved. Besides the extracurricular activities, the Bạc Liêu GIZ project also supports an academic curricula improvement in 3 subjects: geography, biology, and civic education at 90 secondary and high schools. 42 teacher working group facilitators have attended a training course where GIZ environmental education consultants share their valuable experiences in environmental education. These facilitators also attend an information and communication technology training. It is helping teachers to use computers more effectively in their teaching. In addition, educational sector staff were trained in monitoring and evaluation skills for environmental education activities. In March 2012, the Bạc Liêu GIZ project, in cooperation with Bạc Liêu Department of Education and Training, published a new set of textbooks in geography, biology, and civic education for 90 secondary and high schools. These textbooks will be good and relevant information source for Bạc Liêu environmental issues. Được sự hỗ trợ của dự án GIZ
Tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị trường học thực hiện tốt phần tích hợp các cái nội dung giáo dục môi trường vào 3 môn, cụ thể là môn địa, môn sinh, môn giáo dục công dân, và phối hợp với dự án thành lập nhóm điều phối viên của 3 môn này để chọn ra những thầy cô giáo có năng lực, có chuyên môn để hỗ trợ cho các thầy cô giáo dạy trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện tích hợp giáo dục môi trường, đồng thời cũng phối hợp với dự án xây dựng được cái hệ thống giám sát viên ở tại các phòng giáo dục đào tạo để theo dõi, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục môi trường của dự án. Về giáo dục ngoại khóa thì chúng tôi cũng đã phối hợp với dự án và được sự hỗ trợ của dự án thực hiện khá tốt các nội dung ngoại khóa như là trồng rừng và phát động các cuộc thi vẽ tranh rất là thành công từ cái cấp trường, cấp tỉnh cho đến là dự thi vẽ tranh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. All the activities mentioned above have contributed significantly to the education of students as well as local communities about the benefits and biodiversity of coastal forests. At the same time, it also shows clearly the serious consequences of cutting forest. As a result, it highlights the message: everybody has his or her responsibility to protect forests. The LIEU GIZ project has demonstrated some pilot models of diversity and improvement of mangrove forests in buffer zones. In 2010, the project implemented 50 hectares of an extensive mixed mangrove shrimp model. In 2011, the LIEU GIZ project has planted 10 hectares of previously endemic species at some critically protected areas and reforested 60 hectares of shrimp farms according to the proportion 30% of area for forests and 70% of area for aquaculture. The project also establishes farmer interest groups with 133 members who are living in the coastal areas of Yeptan Commune. These groups participate actively in extensive and sustainable aquaculture models, and by that in forest and natural resources protection. The scientists all over the world don't all agree on the effects of climate change, but what they agree on is we will have a slow rise in sea level along the coast. We will have more salt intrusion into the province, which threatens the rice production, and we will have more extreme weather events, more unevenly distributed rainfalls and more extreme rainfalls and more flooding than before. All of this will come in the next 50 to 100 years. As climate change is a really long-term issue of the next 50 to 100 years, my first recommendation would be to invest in the young generation, to give them the tools to handle the climate change and adapt to climate change in their own environment, and give them the awareness to live a proper life and a life that is more adapted to climate change, because the threat is coming. And the other recommendation would be to assist the farmers, especially the rice farmers, to deal with salt intrusion, to deal with more flooding on their rice fields by introducing new systems of rice production. In recent years, climate change impacts such as seawater rising has already negatively affected LIEU province, particularly at coastal areas where thousands of people are living. This is also a potential threat to the ecosystem of coastal forests in the whole Mekong Delta. The LIEU GIZ project is supporting LIEU province in achieving better coastal forest protection and reforestation. For example, the project has supported LIEU province in social and economic sustainable development at coastal areas.
To enhance the management of local government at all levels, particularly at grassroots level and concerned departments and sectors such as forestry, natural resources and environment, in the effective protection and development of coastal forests, to increase the covering area of protective forests, to prevent deforestation for aquaculture, to monitor the development indicators of coastal forests and its ecosystem, for timely and suitable solutions, are urgent tasks of local governments, organizations, and the people of Bac Lieu Province.